Here in example number 14, we have asked to find the coordinate of centroid of the triangle if points D, E, F are the midpoints of the sides of triangle. तर आपल्याला एक ट्रायंगल आहे समजा, ट्रायंगलच्या ज्या साइड्स असतील त्यांचे मिड पॉईंट आपल्याला दिलेले आहेत आणि आपल्याला सेंट्रॉइड काढायचा आहे. इथं वर्टेक्स दिलेले नाहीत, त्यासाठी फिगर काढू आपण एक. Let us, this is triangle, our triangle ABC. Let us consider this is A, x1, y1, B, x2, y2, C, x3, y3. These are the vertices of triangle. We have given the midpoints of the side. Let this point, this and this 3 points are midpoint. Let us consider this is point D, this is point D having coordinate -7, 6. Then we have E is midpoint having the coordinate 8, 5, and point F having coordinate 2 and -2. Here we will write it. Let the points DEF are the midpoints of the sides AB, BC and AC of triangle ABC. तर आपण AB चा D हा मिड पॉईंट कन्सिडर केला, BC चा E हा मिड पॉईंट कन्सिडर केला आणि AC चा F हा मिड पॉईंट आपण कन्सिडर केला. त्यानंतर आपल्याला आता मिड पॉईंट फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. वी हॅव मिड पॉईंट फॉर्म्युला. So x coordinate of midpoint, x coordinate of midpoint is given by x1 plus x2 upon 2 and y coordinate of midpoint y1 plus y2 upon 2. तर आपल्याला x1 y1 असे जर दोन पॉईंट असतील आणि त्यांचा जर मिड पॉईंट काढायचा तर x कॉर्डिनेट काढण्यासाठी आपण x1 प्लस x2 अपॉन 2 घेतो आणि y कॉर्डिनेट काढण्यासाठी आपण y1 प्लस y2 अपॉन 2 असं घेतो. आता इथं आपल्याला तीन साईड्स आहेत आणि तिन्हीचे मिड पॉईंट आहेत. आधी आपण ABच्या मिड पॉईंटचा विचार करू. सो x coordinate of first here we will consider x coordinate of point D, x coordinate of D. D चा x coordinate काढण्यासाठी तुम्हाला x1 plus x2 upon 2 घ्यावं लागेल. x1 plus x2 upon 2. D चा x coordinate आपल्याला -7 आहे आणि म्हणून -7 will be equal to x1 plus x2 upon 2. So here we can write x1 plus x2 equal to -7 into 2, that will be equal to -14. So this is our equation number first. Now find the y coordinate of D. Y coordinate of D, this will be y1 plus y2 divided by 2. So this is 6 equal to y1 plus y2 upon 2, and here we will get y1 plus y2 equal to 6 into 2, that is 12. So here we will get y1 plus y2 will be equal to 6 into 2, that is 12. This is our second equation. Now secondly,
for the midpoint E. Now write the x coordinate of point E. X coordinate of E. पॉइंट ईचा एक्स कॉर्डिनेट लिहिण्यासाठी x2 प्लस x3 अपॉन 2. x2 प्लस x3 डिवायडेड बाय 2. आपल्याला ईचा एक्स कॉर्डिनेट आहे 8. सो दिस विल बी 8 इक्वल टू x2 प्लस x3 बाय 2. आणि आपण इथं लिहू शकतो x2 प्लस x3 इक्वल टू 8 into 2 is 16. This is our number 3. Now find the y coordinate of BC. y coordinate of point E. Y coordinate of E. This will be y2 plus y3 upon 2. So this is equal to 5. 5 equal to y2 plus y3 upon 2, and we get y2 plus y3 is equal to 5 into 2 is 10. This is our number 4. Number 3 for point F. So x coordinate of F. X coordinate of F will be x1 plus x3 by 2. x1 plus x3 upon 2. So this point is 2. So 2 will be equal to x1 plus x3 by 2, and we get here x1 plus x3 equal to 2 into 2 is 4. This is our number 5. Now y coordinate of F. Y coordinate of F will be equal to y1 plus y3 upon 2. y1 plus y3 upon 2. So this point is minus 2. Minus 2 equal to y1 plus y2 upon 2, and we get y1 plus y2 equal to minus 4. This is our number 6. Now add equation number 1, 3 and 5. Add 1, 3 and 5. Take here 1, 3 आणि 5 याची आपण ॲडिशन घेऊ. इक्वेशन 1 आहे आपल्याला x1 प्लस x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 equal to minus 14. Then we have equation number 3, that is x2 plus x3. x2 plus x3. x2 plus x3 is 16, and x1 plus x3 equal to 4. x1 plus x3 equal to 4. Now here we get x1 plus x1, x2 plus x2, x3 plus x3. That is 2 times x1 plus 2 times x2 plus 2 times x3 will be equal to 16 minus 14. This will be 2. 6 plus 2 is 4. Sorry, 16 plus 4, 20. 20 minus 14 is 6. Now take 2 as common. x1 plus x2 plus x3 will be equal to 6, and we get here x1 plus x2 plus x3 will be equal to 6 upon 2, and that is equal to 3. Now find the now add 2, 4 and 6. Add 2, 4 and 6. So our equation number 2 is y1 plus y2 equal to 12,
then y2 plus y3 is 10, y2 plus y3 is 10, again y1 plus y2 is minus 4, y1 plus y2 is minus 4, this is y1 plus y1 twice y1, y2 plus y2 twice y2, and y3 plus y3, y1 plus y3, this is y3, sorry. So this is y1 plus y3 equal to 4. So this is 2 times y1 plus 2 times y2 plus 2 times y3 will be equal to, this is 10 plus 12, 22, 22 minus 4, this will be 18. So this is 2 in bracket y1 plus y2 plus y3 equal to 18, and we get here y1 plus y2 plus y3 equal to 18 upon 2, that is equal to 9. And so from this we can write the coordinate of centroid. So coordinates of centroid, coordinates of centroid, these are x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. So our answer will be equal to, here we have x1 plus x2 plus x3 is 3, that is 3 upon 3, and this is y1 plus y2 is 9, 9 upon 3. So the coordinate will be equal to, this is 1 and this is 3. So 1, 3 is the coordinate of centroid. Here we have to show the point A, B, C, D are the vertices of square. आता स्क्वेअर कशी फिगर असते, आपल्याला स्क्वेअरच्या सर्व साईड कॉन्ग्रंट असतात, म्हणजेच त्यांची लेंथ कशी असते, इक्वल असते. नंबर 2, स्क्वेअरचे जे दोन्ही डायगोनल असतात ते सुद्धा कॉन्ग्रंट असतात. तर याचा उपयोग करून आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की हा स्क्वेअर आहे. त्यासाठी काय करू, आपण ज्या 4 साईड आहेत त्यांच्या आधी आपण लेंथ काढू, त्यानंतर आपण डायगोनलची लेंथसुद्धा काढू आणि त्यानंतर आपण दाखवू शकतो की हे वर्टायसेस आहेत स्क्वेअरचे. सो वी कॅन राईट बाय डिस्टन्स फार्म्युला, or first we will write, we know all sides of square are of equal length and both diagonal are congruent. So first we will find the length of all sides. So by distance formula, we can find first AB. Distance AB will be equal to, this is x1 minus x2 square. So this is root of 4 minus 6 square plus minus 1 minus 0 square. So this will be equal to 4 minus 6 is a minus 2 square plus minus 1 square. So this distance will be equal to, this is 4 plus 1 and this is equal to root 5. Now find the distance BC. So distance BC will be equal to 6 minus 7 square plus 0 minus minus 2, that is 0 plus 2 square. So this will be equal to, this is minus 1 square plus 2 square, which will be equal to 1 square is 1 plus 4 and BC is also root
5. Then find CD. CD will be equal to 7 minus 5 square plus minus 2 minus minus plus 3 square. So this will be 7 minus 5 is 2 square plus 1 square. So this will be 4 plus 1 is root 5. This is our number 1. This is number 2. This is BC. This is AB. Now CD. CD is number 3. Now find the distance AD. So AD will be equal to root of 5 minus 4 square plus minus 3 minus minus plus 1 square. So this will be 5 minus 4 is 1 square plus minus 3 plus 2 is minus 2 square, which will be equal to AD is equal to 1 square is 1 plus 2 minus 2 square is 4. Again AD is equal to root 5. From this we can write, from 1, 2, 3, 4 we can write all the sides of quadrilateral ABCD are congruent. Yeah, from 1, 2, 3, 4. 3, 4. All sides are congruent. Then we will find the length of diagonals. So find the length of diagonal. Lengths of diagonal. आपला डायगोनल असेल AC आणि दुसरा BD आणि म्हणून आपण AC शोधू. So this will be AC will be equal to A and C, that is 7 minus 4 square plus minus 2 minus minus plus 1 square. So this will be equal to 7 minus 4. This will be 3 square plus minus 2 plus 1 is minus 1 square, and here we will get AC will be equal to, this is 9 plus 1 and this is equal to root 10. Now find distance BD. BD will be equal to 6 minus 5 square plus 0 minus minus 3, that is 0 plus 3 square. So this will be equal to root of 6 minus 5 is 1 square plus 3 square. Again this is 1 plus 9 and this is equal to root 10. Here we can say both the diagonals are congruent. Both diagonals are congruent. And so here we can write A, B, C, D are the vertices of square. So here we can write A that is 4 minus 1, B that is 6, 0, C that is 7 minus 2 and D 5, 3 are the vertices of square. Here we have to find out the coordinate of circumcenter and radius of circumcircle of the triangle ABC. ट्रायंगल ABC चं एक सर्कमसर्कल दिलेलं आहे आपल्याला आणि त्या सर्कमसर्कलचे आपल्याला सेंटरचे कोऑर्डिनेट इथं शोधायचे आहेत. इथं फिगर ड्रॉ केली आपण. ABC हा ट्रायंगल आहे आणि त्याच्या तिन्ही वर्टायसेसमधून जाणारं एक सर्कल आहे, त्याला आपण सर्कमसर्कल म्हणतो. आणि आपल्याला पॉईंट P चे कोऑर्डिनेट काढायचे आहे. आपण कन्सिडर केला पॉईंट PXY हा काय आपल्याला सर्कमसर्कलचं सर्कम सेंटर आहे. सो हिअर वी विल लेट पॉईंट PXY is the
सर्कमसेंटर. आता सर्कमसेंटर म्हटल्यानंतर आपल्याला ए पी, बी पी आणि सी पी ह्या तिन्ही रेडियस राहतील. म्हणून इथं लिहू शकतो आपण ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी. हे तिन्ही आपल्याला रेडाय राहतील, रेडाय ऑफ सर्कल. आणि तिन्ही रेडियस आपल्याला इक्वल लेंथच्या असतील. काय करू आपण पॉईंट पी एक्स वाय घेतलेला आहे, त्यावरून आपण ए पी काढू डिस्टन्स फॉर्म्युल्यानं, बी पी काढू आणि आपण पी सी काढू आणि त्यावरून आपण परत एक्स वायच्या व्हॅल्यू काढू. तर बाय डिस्टन्स फॉर्म्युला we'll find first AP. AP will be equal to, that is x minus 7 square plus y minus 1 square. Then we will find BP. BP will be equal to x minus 3 square plus y minus 5 square. And we will find CP, which will be equal to x minus 2 square plus y minus 0 square. So these are the values of AP, BP and CP. First we will show AP equal to BP. Now AP is equal to BP. So we will write root of x minus 7 square plus y minus 1 square equal to root of x minus 3 square plus y minus 5 square. दोन्ही साइडचा आपण स्क्वेअर करू. स्क्वेअरिंग बोथ साइड we will get here square and square root will get cancel. X minus 7 square plus y minus 1 square will be equal to x minus 3 square plus y minus 5 square. This we get by squaring both sides. By squaring both sides. Solve करून घेऊ आपण. This will be x square minus 14x plus 49 plus y square minus 2y plus 1 equal to, this is x square minus 6x plus 9 plus y square minus 10y plus 25. So here x square get cancel, y square get cancel. आता आपल्याला व्हेरिएबलच्या टर्म आपण एका साईडला घेऊ आणि कॉन्स्टंट टर्म एका साईडला ठेवू. सो दिस इज मायनस 14x, 6x इकडे घ्या प्लस 6x मायनस 2y इथंच आहे, त्यानंतर इथं प्लस 10y इकडे आल्यानंतर आणि इथे आहे आपल्याला 9 आणि 25. सो दिस इज 9 प्लस 25 अँड दिस इज मायनस 49 अँड मायनस 1. So this will be 14 minus 6 is 8x minus 8x minus 2 plus 10, this will be plus 8y equal to, this will be minus 49 plus 9, this will be 40 minus 1 addition करू आपण 25 plus 9 and this is 50 minus 50. तर 9 आणि 5 14 हे होतील आपल्याला 34 minus 50 आणि याची वजाबाकी होईल आपल्याला 50 मधून 34 गेले 6 16. So this is minus 16, this will be equal to minus 16 and divide by minus 8 we will get divide by 8, we get here minus x plus y equal to minus 2. So this is our first equation. So this is our first equation. Now consider equation
BP and CP. Now CP is equal to BP. BP आणि CP आपण सारखे दाखवू. So here CP is x minus 2 square plus y minus 0 square will be equal to BP, that is root of x minus 3 square plus y minus 5 square. Now squaring both sides we will get here x minus 2 square plus y square equal to x minus 3 square plus y minus 5 square. Solve this. This will be x square minus 4x plus 4 plus y square, which will be equal to, this is x square minus 6x plus 9 plus y square minus 10y plus 25. Again x square get cancel, y square get cancel. Here we will get, here is minus 4x, then take this 6x on this side, this is plus 6x. Again here is no term of y, take this 10y in this side, this will be 10y, and we will get here 25 plus 9, and this 4 will be here minus 4, and here we will get 6x minus 4x is 2x plus 10y equal to 25 plus 9, this will be 34 minus 4 is 30, divided by 2. Here we get x plus 5y equal to 15. So this is our equation number 2. Now add equation 1 and 2. Add 1 and 2. Here we get minus x plus y, which will be minus 2, and this is x plus 5y, which will be 15. X cancel, this is 6y equal to 15 minus 2 is 13, and y is equal to 13 upon 6. Put y equal to 13 by 6 in equation second. We get x plus 5y equal to 15, and x plus 5 13 upon 6 equal to 15. So this will be, x will be equal to x plus 65 divided by 6 equal to 15, and the value of x will be equal to 15 minus 65 by 6. So this will be 90 minus 65 divided by 6, and this is 90 minus 65 is 25 by 6. So the coordinates of P are coordinates of circumcenter. तर x coordinate आपल्याला आलेला आहे 25 डिवायडेड बाय 6, आणि y coordinate आपल्याला आलेला आहे 13 डिवायडेड बाय 6. Now find the radius. रेडियस या तिन्हीपैकी आपण कुठली एक घेऊ शकतो. आपण CP घेऊ. सो CP will be equal to x minus 2 square in bracket x is 25 by 6 minus 2 square plus y is 13 by 6 square. So solve this. We will get here root of 25 minus 12 upon 6 square plus 13 upon 6 square. So this we will get here. This is 25 minus 12, that is 13 square.
13 upon 6 square plus 13 upon 6 square. This can be written as root of 2 times 13 upon 6 square, and this is equal to square and square root get cancelled, so this will be 13 upon 6 root 2, and this is our radius.